Et pendant nous camper, la invité maîtresse Liva pour venir de l'hymne national là, pour nous recevoir. C'est nous, professeur Bayyinah Bello, dans nos ancêtres et dans nos Haïti.
Pour Haïti, nos ancêtres, c'est pour marcher, mais la main, non, mi temps pas fait, pour guetter, nous fait, pour s'aimer, on nous marcher, mais non, la main pour Haïti, Kavim belle, on nous mettait ensemble pour Haïti, nous tous ancêtres, nous guide drapeau, tant qu'on tout père, c'est pour nous aimer, mourir pour lui, c'est pas cadeau de la défaite. C'est sans ancêtre nous, qui te voulait, pour nous, qu'un drapeau, nous, c'est pour le travail, mais tête ensemble, pour l'autre pays, qu'à respecter. Drapeau si la c'est dans tout haïtien. Aïe, bobo! Aïe, bobo! Aïe, bobo! Bon, mes amis, Santap Dia, Mélie et Jenny, ils ont une biographie de professeur Bayyinah. Et Jenny Dieudonné. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Non, moi, c'est Eugénie Dieudonné. Comment nous y a ça? Nous dit bon angéliste et satan. Dans nos ancêtres, moi-même, avec CCSI, ça met tout le monde. Je dis à la communauté haïtienne. Et le grand privilège de nous recevoir une icône, une légende, un automitant, un gros canvas pour petit noir, qui est professeur Bayyinah. À ce moment, c'est avec un peu de plaisir et très content qu'il m'a parlé nous des professeurs Bayyinah. Professeur Bello fait en Haïti, dans la ville Port-au-Prince, côté il fait études primaires. Après ça, il a continué l'éducation en France et aux États-Unis et en Afrique. Il a étudié plusieurs sujets, histoire, langage, éducation, etc. Et il recevra plusieurs diplômes. Il parlait plusieurs langues, tout. Il a diplôme en plusieurs langues, tout. En 1969, il a comme agent de publicité et comme professeur français les soirs. Il a écrit le premier livre en 1970. C'était un livre pour tout le monde. C'est comme ça qu'il a commencé à travailler et écrire. Professeur Bello a écrit plusieurs autres livres dans la langue maman, qui est haïtien, comme je l'ai dit, en français et en anglais. Le dernier livre qu'il a publié est les Hereos of the Haitian Independence, ou les héroïnes de l'indépendance haïtienne.
know that Anawa, the Siboney, the Turpi, all of the people who were on that island prior to it being invaded by Euro-Christians, what did they do? Just sit down and say, oh, men blancs arrivés, tout à fait nous bon, n'a chita, n'a pas de populi, pendant que même y a pas de monde. No. We went through a 312 years of fighting. The Tainos fought, and then when the Africans became numerous enough, the Africans fought. And then the Africans had children on the island, which they call Creole. Then the Creole also continued the fight. And everyone, girls, boys, women, men, everybody participated in the fight. So the story that they give us, de Salim, Kabwa, de Toussaint, yo pas de petite, yo pas de madame, yo pas de frère, yo pas de sœur, yo pas de... Ou bien, toute fille a caché les messieurs à gourmet. Help me understand. If right now we were attacked in this room, and if I'm not mistaken, most of us are women here. What will we do? Tell the men, go get it. That has never happened anywhere in the world. Nowhere. So when they give us our street that only speaks of men, of heroes, it's missing at least 60% of the story. And it's missing the contribution of elders, the contribution of children, the contribution of babies. So let's take a look at 3 women. No, let's take a look at 3 groups of women first. In the army, in their crazy story, you will find that they say that Toussaint, for example, in his army, there were women. And that when he was going into battle, first the children went on the battlefield. The children under 10 on the battlefield. Because many times we had no weapons, but the children could crawl to the enemy camp, grab some stuff, and bring back. The women had a particular sound they learned to make. It sounded like locusts or crickets, or which troubled the enemy camp. And then the women, after the children, would go to the enemy, to adversaries. And it would get to such a point when things get really tough. Mothers with newborn children tied to their back, tied to their side, were on the battlefield. And if they couldn't, their role was to render the cannon unusable. Because as long as the French had the cannons, one cannonball kills 20, 30, 40 people at one time. So we would just be murdered because we had no cannon. So our women would walk up to the cannons. And if they can't find anything of some way, they have to dismantle this thing by throwing something in it. Mothers would take their newborn babies and stuff into the cannon so we could go on and fight. That's called self-sacrifice. That's called you willing to do whatever. You're giving up whatever you have so that the others could survive. So women are not in our basketballs.
Sometimes, occasionally, your name is mentioned. But what do we know about the person? What do they tell us about? Yeah, we talk now about Sunny Belair, Lieutenant Sunny Belair. Most of the time, we don't give her her title. Sunny Belair, Tiffy Bobodina. No, Lieutenant Sunny Belair, Captain Guillaume Charlot, Colonel Diane, General Tiwa. Why we don't know these women in the army? Captain Guillaume Charlot, when she's going to fight, over her uniform, she would make a special skirt. In that skirt has two huge pockets where she would put her two girls because she's not leaving them behind. And she goes into battle with her two children in her pocket. She was, of course, yes, she strapped them with her. And she's particularly known for her kick. Because her kick could almost decapitate someone when she kicks you. So, why we don't know about her? So we have all these fantastic people. But why did they choose not to talk about women in our history? Why? We have had queens in Haiti, Queen Marie-Louise of Haiti, Empress Félicité of Haiti, Empress Adelina of Haiti. How come Haitian people don't think about that? Même ou impératrice, nous pas parler de lui dans le livre d'histoire. Là, nous parlons de l'empire, nous parlons de roi. Un gros problème avec ça. Qualité sur ça. Mais pour qui ça? C'est important. Connaître que on fait ou pas qu'elle a fait. Comprendre pour qui ça, on fait ça. Who would like to give me an answer? Why do you think they remove women from our house? Yes, ma'am. The same way they remove women's role in the Bible is patriarchy. Well, what does that mean? Patriarchy. So what? Well, tell me why. Yes, sir. Because you wouldn't give the Bible no power. Sorry? You wouldn't give the Bible no power. The Bible? No power. I'm not talking about the Bible. I don't give a hoot about the Bible. Not a reference to it. Okay? We're talking about when you're writing a story, and there are women and there are men involved, why there was a systematic choice not to mention the women. That's the question. Please. S'il vous plaît. So it doesn't happen again. So it doesn't happen again. But let's be a little clearer. So the women coming behind those women do not know what they can do not know their true value. That's the thing. If I remove all the powerful women from a story, then it looks like only men can be powerful. Only men can be strong. A little while ago, we were talking to a brother, and somebody said, a beautiful brother. The brother saw he was kind of, that's not the kind of adjective that you would put with a brother. Yeah, you could be a beautiful brother. And she could be a powerful woman. She could be a valiant woman. She can be a strong woman. It's about how you function. It's not about what's your sex. Une fille qui lâche, un garçon qui lâche, c'est même lâche. Il ne pas plus passer l'autre. Et pas gagner une capacité, une bagaille qui fait que fille a plus de tendance
L'enfant prend petit, il fait qu'accoucher. Il a les petites là, les blancs, bouche canon, ou quand on suspend tiré sur tout le monde, ça est là. Sans penser, son fils qui lâche ou bien son fils? Eh bien, on peut l'exemple comme ça. C'est pas un petit tam, non. Mais c'est pour sauver nos choses. Donc, c'est pour ne pas être petit tam, non. Et en Afrique, il y a beaucoup qui fait même bagaille là, avec seul petit qui te gagne, pour fournir, pour nos choses qui ont traversé la rivière, il a les petits là, parce que c'est ça le bien. Combien de nous avons fait un petit sacrifice quelconque pour Haïti? Nous disons nous aimer Haïti. Mais combien de nous, je veux dire, à disposer? Mon grand guerrier, Marie-Jeanne, she's a fantastic warrior. With guns, you can't beat her. With disguise, she'll come on to you at 10 o'clock. She's an old man with no teeth, with something on her back. And then at noon, she's a mulatto girl, 18 years old, playing in the yard. At 2, she could do something else. She's a fantastic warrior. General Louis Lamartine wanted to marry her. She says, no, we're going to build the nation first. Then we'll create a home. But right now, all my energy is for the nation. Don't have time to do. Thank you. That will have to wait. When I have a nation, I can do all the things. Thank you, I want. Those are thinking women who make choices. When we say we are revolutionary, when we say we want a nation, and right now, IT is in the same situation, or maybe even less than we were in the 1700s. How many of us are seriously thinking about saving the nation? How many of us are willing to make the sacrifices? Think about it. L'histoire n'a pas existé pour raconter. Nous prenons l'histoire quand vous savez chanter ou bien poésie. Oui, Bayyinah, Bayyinah de Pala, Bayyinah, Bayyinah de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ma chère, nous t'es bon. Peut-être qu'il y a talent, déposé. Donc, tu me sens, tu calmes, ça dit. L'homme est non, il parlait. Tu me sens, bon, pas de calme. Bon, tu parles. C'est pas ça, non, c'est plus fort. L'histoire pas là pour raconter. L'histoire là pour lui construire paix. L'histoire là pour lui construire monde. L'histoire là pour tracer exemple pour qu'on qui soit qu'à faire. Parce que toutes ces ancêtres ont été fait ailleurs. Je dis, sous ces petites vrai, pour qu'à faire plus. C'est pas une affaire. Oh, il faut descendre une journée, regardez ta pays, il faut descendre. Soit fait là, c'est où qu'on pourrait manger sur terre. Comment c'est pour descendre une journée? Non. Si on n'a rien de descendre, on connaît qu'on a venir avec solution pour résoudre le problème. Et qui tout femme, qui tout garçon, qui tout petit monde, qui tout grand monde. Parrain tout seul ouverture, il y a 116 l'année. Là, ils ont arrêté tout ça. Il était seul monde parce qu'il n'y a pas de café.
Yo tiré sous l'île, caché, dribblé, pour l'autre moment, là encore, là, dit tout ça. Tapez, d'accord. Campez. Non, premier pas, nous pas mourir couché. Levez. Le mari, dès un soir, il a traîné, sorti de la rive, sorti Henry, pour la rive. Par exemple, là, c'est tout compte là. Il a encouragé les jeunes. Révolution, pour finir. Ça en fait. Tout ça, il n'est pas inquiété. Tout bagaille en place. La victoire quand on a. Mais quand tout l'autre monde qui était à tout ça, ça passe. C'est bon, j'ai la recherche. Il devient là, mais 25 000 ans. Grand monde qui suit lui. Juste, il monte sous bateau. Par un 116 l'année. Donc, pas de trop grand monde, pas de bagaille ça. Pas de trop jeune, pas de trop une femme, pas de garçon. Les gros pays pour sauver, c'est chaque monde qui peut nous sauver. Chaque. Nous, Marie-Jean, nous mentionner sanité, nous mentionner femmes dans l'armée en général. Nous regardons beaucoup de femmes qui la presse, par exemple, pendant la Révolution. Un exemple, c'est Euphémie Dadi, une femme au Caille. Au Caille, c'est un Caille qui a battu la mort. Et comment on fait qu'on peut faire une tournée? Donc, qui ça, parmi ça, Euphémie sont artistes. Il est chorégraphe, il fait chanter, danser, faire. C'est ça, c'est spécialité. So, Euphémie Dadi from Okai is a choreographer. She makes parties, she organizes dances and whatnot. And she's part of the revolution. When her father discovered that she was, the father was very upset. And the father says, you cannot. And if you're going to be in this with these people doing this thing, you cannot wear my name. You have to remove my name. So the name was De Dadi, was the name, the father's name. So she goes to the notary public, and she changes her name to a family Daddy. Give herself another name. Simple. And carry on with the revolution. So all these are showing you, when you're reading these things in history, it's supposed to help you understand. It's not just read and repeat and say, okay, if I'm in a situation with my father or husband or mother who objects to my participating in the revolution, what am I going to do? That's the kind of example that she's showing. On top of it, they're telling us, well, you are a mulatto. You can't be doing this Negro business of revolution. That's the kind of thing that people will say to you today, even worse. So, Afemi from Okai, Dede, Marie-Sette Dede Basile is her full name, her real name. Marie-Sette Dede Basile. This is a woman who was in Dessalines camp. Her last title was chef approvisionnement. In charge of logistics would be something like that. Because she's the person, when Dessalines is somewhere with 10,000 soldiers, she's the one who has the money to go buy food, buy cigarettes, buy everything that the soldiers need, and organize the camp. Make sure the food is prepared, share the food. And people said, when Marie-Sette Dede Basile separate food, everybody gets food. But when other people separate, sometimes some find food and others don't. And one of the things this woman did, and Dessalines loves to eat, loves to dance. He does everything with passion.
Marie-Sette de Basile told him one day, "You're a general. You can eat, you always have friends inviting you to come and eat at their house all the time. So, when I'm serving, I'm starting with the soldiers. If there is enough, you will get some. If there isn't, you'll find a friend to go eat with. The soldier, if the soldier has family nearby, if he doesn't have permission, he can't go eat at the family's home." And Dessalines agreed. Yes, from this point on, soldiers are served first, and then we go up to officers, and the general will be the last to find food if there is. What do you think that means? What was she doing? Qui ça fait li wè bay la kon sa? Fò soldat yo manje fè d'abord. Si rete général ou colonel va joindre. Yes, ma'am. Just to show that even the lowest person, you have to treat them with fairness. So don't like put the monkey pi ou parce que ba trop importance. Pour commencer à sacrifier comme si pour une gawe sacrifier bas pour bal valeur. C'est vrai, mais it's about justice. The general will always find some place to eat. So if he doesn't find food here, he'll find food someplace. There's always 5, 10 people inviting him to come and eat. But who's inviting the soldier? Nobody. So it's about justice. So when you're studying history, you have to look for where is justice applied? Where? Who is promoting justice? Who is not? Those are the things you want to learn when reading any history book. Okay? When you have a so-called holy book that tells you, slave, obey your masters, respect your masters, even when they're not there, you must respect them as you would respect God. What is that teaching you? Injustice, precisely. So no matter where the information comes from, when you look at it, you must find what you need. Quel que soit côté référence là, côté l'histoire sortie, nous mettons l'histoire maman, papa, la caille. Maman a séparé grand-mère, elle a séparé manger, plat grand-père mais en hauteur. Grand-père pas bien appétit, il va jamais manger même moitié plat manger. Mais pour pas convaincre grand pour le tabac Marie petit calme manger. C'est nous qui avons joué un petit calme manger. Mais nous pas de problème, grand-père était toujours bon nous. Par exemple, il va faire plus poule. Nous-mêmes, nous toujours plongés sous cuisse là, elle finit. Okay? Mais c'est toujours cuisse pour là, pour grand-père. Okay? Donc, laissons la justice. Si tu as mangé tout, tu n'as pas de problème, toi. Non? Il va pas manger. Donc, il y a des gens qui ont appétit, il y a des gens qui ont mangé. On va plus manger par son lot. Soit servir, par exemple, il y a des gens qui mangent gros manger. On va pas petit calme. Mais pas parce que c'est Bayyinah, faut mettre ton gros plat manger. Non, ça n'a pas fait sens. Parce que madame ça, monsieur ça, vous faites pas qu'à jouer. Donc, il faut nous faire justice dans tout ça qu'on fait. Il faut chercher, établir justice. Si nous voulons justice, il faut que nous produisions justice. Si nous voulons joindre justice, il faut que nous conduisons en monde qui est juste. Ok. Regardez, une femme comme Suzanne Simon Baptiste Louverture. Si Suzanne Simon Baptiste Louverture, qui est-ce qui est? Madame Toussaint. Qui ça vous semblé? Sont belles africaines, gros femmes, 425 livres. Alléluia.
A big, beautiful black woman from Dahomey, weighed 425 pounds. Toussaint was a tiny guy. His wife was a huge woman. And she was opposed to politics. She had her own opinion. So much so, when Toussaint became the governor and he had to move into the governor's manor, Suzanne said, I'm not going with you. Because this governor business, this politics stuff, that's dangerous stuff. I don't want to be part of that. I like to work my land, take care of my home, take care of my children. That's what I would be doing. So you can go move there. Whenever you have chance, you can come visit. And that's what they did for a while. Suzanne refused to move into the governor's office. But that didn't change much. When the French decided to arrest Toussaint, the same place they set up a trick and arrest Toussaint, they sent soldiers to go get Suzanne at her home. Arrest Suzanne, her children, all her children, nephews, and probably, if they could find the dog, they probably would have arrested the dog too. And they call that democracy. These are the people who are supposed to be teaching the world about democracy. Non, yo arrêté tout le monde. Neveu, nièce, tout ça yo te ka joindre qui lié à Toussaint, tout le monde embarqué. Mettez sous bateau, mené en France. In France, they put people in jail. Everybody's in jail, but not in the same town even. Toussaint is in jail in one place, his wife in someplace else, some of the children are here and there, spread all about. The youngest child, Saint Jean, was 10 years old. He's arrested. He's in jail for what? What did he do? But France is democracy, justice, liberté, égalité, fraternité. Arrêtez Timoun 10 ans. Not only they tortured Suzanne, pulled all her nails off, fingers and toes, broke all her joints, but also they did psychological torture. When they bring food to her in the jail, they will tell her, oh, you're gonna love this food because we cook Saint Jean's heart for you. Ooh. We prepared Saint Jean's fingers for you. You're really gonna enjoy this today. So that's the kind of stuff that French. But British did the same thing with their colonies and their various, the Germans saying, none of them are any different. That's why I don't even separate. I talk of Euro-Christians. They all have the same mentality as criminal one as well as the other. So I don't make any difference. Suzanne is arrested. She's put in jail. She's tortured. Toussaint died April 1803. And Suzanne is going to finally leave the jail. Her son, of course, is dead also. The young boy, Saint Jean, he is killed in this jail. And when she's going to be able to leave the jail when the
we're trying to be just. If there are people who only speak English, si gen moun se anglais seulement yo parle, yo déplacé yo vin là, pas qu'à quitter yo chita là pour yo pas attendre rien. Donc, m'oblige faire va-et-vient dans langue yo pour mettre mon sobo ici, mon sobo l'autre. Okay? Donc, pour Suzanne l'ouverture, son gros femme, 425 livres, les ont arrêté, ils ont fait passer toute qualité misère, ils ont torturé, ils ont cassé toute joint dans le corps, ils ont raché toute zone pied, zone droite, et ils ont fait torture psychologique parce que ils ont les pour manger bali, ils ont dit c'est petit garçon, le dernier petit lia, Saint-Jean, ils ont préparé. Donc, aujourd'hui, ils ont dit ils peut-être foi Saint-Jean pour lui. Demain, ils ont dit ils peut-être qu'est Saint-Jean. Qui maman pour manger ça? L'entrée dans la prison, 425 livres, elle a sorti, mais il pesait 89 livres. Oh. Oui, oh, ça c'est bon monde. Un monde Jésus, yo, yeah. Oh, bon monde. C'est pas ça. Va au final, elle a tout le temps parlé de Jésus. Oh. Mon cher. Kounia, on garde Marie-Louise David. Marie-Louise David, son jeune fille qui est élevée dans une famille noire libre. Ça veut dire même qu'il n'y a pas de chambre dans l'esclavage. C'est mon wanamet. Papa fait bon business et il vient rentrer, il vient gagner l'hôtel, il vient non c'est pas plus. Il vient gagner bateau, un petit bateau qui a fait trajet, acheter pour ici, pour te l'autre boire, vendre là, acheter là, pour te ici, etc. Et c'est leur entrée, Christophe, Mariette, Marie-Louise, c'est famille ça qui va encourager Christophe faire business bateau tout. Il va rentrer dans le business bateau. Entre-temps, un pile colon a quitté Saint-Domingue, donc il voulait vendre tout bien. Et tout ça, qui était rentré, il fait rentrer sorti Savannah, il est entré Saint-Domingue, il tape travail, il n'a pas aucun travail. Il a un gros grade lieutenant dans l'armée, il a brûlé dans Savannah. Mais il est rentré Saint-Domingue comme les noirs, il n'a pas aucun rien valable, il n'a nettoyer cheval dans l'hôtel La Couronne. Mais il y a un corps, oui, il rentre à petit corps. Il fait un petit corps dans Savannah. Elle fait business, il monte business pendant dehors, mais pas de lui, n'a pas les jeudis. Mais il faut une petite parenthèse. Donc, Christophe, bien qu'il ait l'argent, mais il dit au monde sérieux obligé de travailler. Ou mettre un corps, ou pas travailler pour corps, ou travailler pour tête. Donc, il va travailler, nettoyer le cheval, il va nettoyer le cheval. Puis devant, il vient gagner, travaille dans le restaurant, serveur dans le restaurant. Puis devant, il vient manager dans le restaurant. Et puis, les maîtres de l'hôtel l'a dit, l'a quitté colonie, Christophe a acheté l'hôtel La Couronne, qui est plus gros hôtel dans la colonie, et il prend qu'elle vient plus gros toujours, il vient plus gros l'hôtel dans la Caraïbe, sous gestion, mon cher Christophe Henry. Entre parenthèses, il a toujours fait nous dire Henry Christophe. Si a-t-il, c'est Henry, avec Y. Tout document, monsieur, a signé Christophe Henry. Madame Ni, elle est Marie-Louise David Henry. Petite Lie, Anathénaïs Henry. Jacques-Victor Henry. Donc, c'est Henry qui signe. Même là, l'école, frère de l'instruction chrétienne, vire tout bagay tête en bas pour pas reconnaître rien. Puis après demandé comment faire ici confus comme ça je dis. Si histoire vire tête en bas devant derrière, qui j'en sais faire le pied. Même gens. Donc dernier moun n'a regardé avant nous question, c'est impératrice Félicité. Impératrice Félicité qui d'abord c'était Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur des Salines. Parfait. Marie-Claire Heureuse, Félicité, Bonheur. Votre mariage de Sali. Et c'est lui qui va créer pour nous, ça nous relève son fille qui travaille en santé. C'est le premier élément, c'est santé et éducation.
C'est pour ça Fondation Félicité, trois roches différentes chita sous lui, c'est justice, santé, éducation. Parce que c'est ça que fait. Donc, si nous allons côté nous, il faut nous faire fonctionner sous même base à ça lui-même il était fait. Donc, dans le dossier santé, il va créer pour nous sous plein d'indépendance. Joumou ça, Joumou haïtien, c'est seulement 4 pays qui gagnent un Joumou dans la qualité de Joumou haïtien. Joumou noir gagne 127 éléments nutritifs. Protéines, vitamines, enzymes. Il gagne. Et dans enzymes, 4 enzymes dans Joumou noir, yon travail comme la colle. C'est ça que fait le 1er janvier, là, il faut prendre soupe. Matin, petit déjeuner, soupe. À midi, soupe. Après-midi, soupe. À soir, soupe. 1er janvier, pas l'autre manger. Son dose, yamba. Son dose. Manger haïtien, son manger qui est lié à santé. Tout ça n'a mangé, calculé, qui saison, qui moment, par exemple, on pas besoin de monde à boire cannelle en juillet. Non. Tes cannelle, il y a en décembre. Tes gingembre en décembre. Ensemble, à 3 Congo qui gagne tout antibiotiques, qui ont paquet bagaille pour empêcher type de maladie qui peut venir dans le mois de décembre. Tout manger haïtien, nous avons besoin de chita, étudier, décoder, et puis inscrire pour nous connaître ce qu'on a mangé chaque fois. So, let me catch up for those who speak English. Right. Okay. Merci. Marie-Claire Rose, who is an educator and whose whole life philosophy is based on 3 elements: justice, health, and education. She is the one who created the independent soup for us. And that soup is based on the pumpkin, the Haitian pumpkin. Only 4 countries have the quality of pumpkin that we have. Like I really pumpkin boy sit là-bas. Okay. So, the Haitian pumpkin has 127 nutritional elements: vitamins, protein, enzyme, etc. And has 4 enzymes. One of the enzymes works like a glue. And what it does is after you take a bowl of soup, that enzyme, that glue, is going to seal the nutritional elements that you receive from the soup. And they're going to stay in your system for many days. And that's why Marie-Claire Rose told us, if you spend 5-10 days without food, then the first is the soup. Tomorrow you can cook whatever you want. The day after that, cook whatever you want. But if for whatever reason you couldn't find food for 5-10 days, you make the soup. That soup is given for kwashoko, timun kwashoko, munsida. When we did not have put water in it and have those who are sick drink water from the pumpkin, because it has fantastic elements for the immune system. So, this is why in our country, our food is the best food for us. Pas de rien de plus bon. T'es malade, moi d'août. Quand vous venez dans le rêve, vous dites, bon, on va manger un seul bagage. Tous les jours pendant 21 jours. Maïs moulin blanche, l'amori, on va mettre tomate, ceci, cela, dans l'amoria, on va cuire un petit calalou bon côté pour reprendre force. On va faire 10 jours. On va commencer à marcher, marcher
40 pas le fait sortir, le fait qu'à sortir une maladie. Oui, hein, marché 15 000, 17 000 par jour. Manger, manger tous les jours pendant 21 jours. Car la loi, tout son gros médicament. Pas bouillir pour le là, ou tout ça, ou côté. Juste un petit set. Okay? Okra, we're talking about. It's excellent for health also. The Indians say that if you eat 6 okra per day, you'll never see a doctor. It has so much for your system. Learning about chemistry is important, but not for excitement, not for bragging, not for that is useful. Knowing about chemistry builds yourself. Recently, I was going to walk and I started raining. I'm usually not very comfortable with rain. Yeah, it's that song, man. I don't know. Sabay ko. Again, man. Mo ba no man, ba jam call man. Ba yo no mo ba jam call. Mo de pan na bwa kay mo, o jo apo lem na sanki. O ba mdi mo descend man. Wal descend na ba ko ti mazati. Ila e man na 5e floor. Ma vin gunya. O ba mdi mo o di ti mama o na mo tu ba yo na mo map tan no call. Lem vin na ba. Vin men descend. Ela e man. What's it from now? What's from an interesting film? I don't know. People say, no, you can't do that. And when somebody comes to visit you, you're the chief of the country, they have to come to you. He says, leave him on his boat, I'm coming. And Destiny went to see him. Maitland talked about different things, but each time he would come back with, well, you know, it's a beautiful thing. I come to celebrate, to compliment you for this work that you did now that you're free. The British Army is ready to protect your freedom for you. Protect my freedom for them. No. Parler étoiles, parler toute qualité, tout ça va maison. Maitland comes back. But you know, our naval can protect your independence. In the end, this army said, General Maitland, I give you 24 hours to get all your boats off my sea. If I did not know how to protect my freedom, then I didn't have any business doing it. Goodbye. He walks away. Look how much chef agit. Chef! Pas quitter moun dou sa pou fa pays ou. I don't know. I don't know about him. Ah, mo ba pas ba na mo. Teka pe. Live up marché. Oui. Ok. Tout le Mais monde, combien de monde qui répond? M'bay dan. Li même ka partager li même qui connaît tout bay. Oh, vous voyez lui? Non, li te monté. Il est monté? Yeah, pas dem ta fait là, il te monté. Ok. Wisha ko mene gen. Wisha so go bom de. Ba me lo pasha avec no wisha va. Tout le monde passe à vous. Tout le monde passe à vous. Ay gela wo go no de mayo ti from na bada sima ya. Tout à fait. Merci pour la parole. Again même wisha papa. E manje ago manje ay la. Na, maman, je veux ça. Les cochons, maman, je veux que maman Oh, non me pe visi ba manje ba za wisha. Ka bu tu bu. Il y a la map pour les
faut dire comme ça? Richard. Hein? Petit grand. Where is it? Where are you? What are you doing? So, yeah, you can cover on McDonald's. Where is it? I don't know, what you say we still up there in a McDonald's? Nice, okay. Okay. Yeah. So, yeah, nous inviter là. L'école là. Yeah, so même qui dit tout ça, après? Oui, l'école là, Qui l'âge un petit monde supposé gagner pour le venir là? Ça, université. on finit collège, on finit high school. On Yeah. descend baccalauréat, fini. Yeah. Yeah, ou bien on gagne GED. Ou bien on Bien dit. Ok. Yeah. C'est ça. Combien de temps on prend whatever to cool? Ça dépend, well, 4. Well, le jour 4. Quand yeah. Yeah. C'est 5 ans, il y a un an de practice. Non. C'est pas possible 12 crédits, non, 15 crédits à l'aide. Non, il faut que... Elle est C'est 12 où? crédits. C'est là, 12 crédits. C'est là. À 18 crédits, parce que... 3 crédits par classe, 4 crédits. Oui, mais d'ailleurs, le 4, c'est sur 18 crédits, le 15 crédits. Oui, il faut prendre. Le bali. Ouais, mais après, si mon dit après dans l'école régulière, l'école publique, il n'y a pas de cas. 18 crédits. Et donc, tu veux Et au contraire, qui est là, on dit, plus que, eux, ils ont Histoire, évaluer l'histoire, c'est art. Yeah. Computer. Mais imaginons, l'autre l'école en bas, c'est pour boire petit. Bon, C'est la sixième que tu dis. Ah, oui. Chaque dollar après de l'éducation, it comes back tenfold. And there's no shortcut. You can't get rich quick. We would have gotten rich already. And you know, to get to that. Yeah, I feel it. Pour comprendre ce qu'il fait déjà. Comment de faire dans la roue, c'est tout. Avec des bons jours. Ok. Dans 4 ans, ok. Ok, bref. Maintenant, c'est blague. C'est notre trip pour ça, rien.
Haïtien, sous son haïtien, il y a 4 éléments toujours présents là. Liberté, justice, santé, prospérité, pouvoir. Nous pas le droit de faire pour ça. C'est temps de nous dire. Qui 4 éléments identitaires haïtiens. Justice et santé, c'est même bagage. Justice dans la vie sociale, c'est santé dans la vie biologique. Tous les deux cas, c'est balancé ou balancé. Non. Bon, on qui dit, oh oui, vaudou. Non, vaudou pas un élément identitaire haïtien. Vaudou, c'est comment haïtien définit relation à cosmos. Okay, you know, like, mon femme, vous prêt? Okay, 2K, 4K, CCST, yeah. Yeah, oh, où c'est? Parce que l'image là, sur associateur. Ok, cool. Non, li bon. Parce que tu as fait là-dedans, mais en dedans, il y a trop de bruit. Yeah, let me see. Yeah, parce que lumière, il y a plus de bagages. Tu peux mettre ton tableau derrière vous. Non, let me try. Ok. Bah bon, Pierrot. Ok. Yeah. You okay? Nous avons aucun collège côté Bayyinah, c'est Bayyinah ou Bayyinah? Bayyinah. Okay. I got some flyers. You're supposed to lead so well avant, you know? Lead tout so well zero, faire répétition. Ok? Oh, on finit chez moi, allez. On finit d'après, ok? On finit tout à l'heure. Tout le monde a préservé question pour le poser professeur Bayyinah question. Nous allons arriver dans phase ça. Mais avant tout, nous prenons 10 minutes pour nous capables d'aller explorer les œuvres artistiques qui l'ont bois, les œuvres intellectuelles qui l'ont bois. Et puis question, on va aller créer nous, marquer, et puis nous allons retourner avec question. Les amis, il est 7h31, nous avons fait 10 minutes pour tirer l'accès. Nous avons mangé tout le bois là, aller et passer au petit bail dans le mousseau, ou même, et puis acheter si nous sommes capables, et puis après ça, nous allons faire. Et pas oublier, support nous, très important. Il y a un pile qui fait, il y a un pile qui va et pour qu'il y ait des programmes ça, dans la communauté, nous sommes très contents avec tout cœur nous, avec toute gentillesse nous mettons un petit bagage sur la table là, et c'est une contribution pour nos efforts qui fait. Et ça encourage un pile l'autre effort qui vous fait. Ok? Ok. Aïe, Bobo, nous devons aller dans là, depuis nous. Les gens qui disposent, les gens qui disposent, nous sommes capables d'aller dans salle là, et puis aller pour rafraîchissement nous, pour qui joie, pour comprendre ça, il y a des personnes qui sont dans salle là qui est très important. Et on nous salue Maria, on salue Maria qui est dans salle là, qui toujours en pleine activité que nous avons. Et tout le monde qui est dans l'environnement, et Agela. mes amis, O kap mene, o kap babay. O kap babay, o kap mene.
Aïe, 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 ouvert là, du moment ouvert corps. Tu vas courir. Oh, mon premier. Après question, Aïe, bobo, la vie. nous chant pour le professeur Bayyinah. Aïe Bobo. Et moi, je vais chauffer après tout ça. Okay, just. On était bien, un petit préparation, on était fait, ça fait quelques jours. On devrait partager la réponse. Moi, je dis encore une fois, aïe Bobo. Jean-Yowen, je dis m'engager, mais reconsidérer, moi, semblez m'engager. Parce que tu vois beaucoup ça. Jean-Yowen, ou dit m'engager, mais reconsidérer, moi, semblez m'engager. Les moins problèmes pays, moins pour s'en café couler. Les marques des problèmes pays, moins pour s'en café couler. Reconsidérer, moi, semblez m'engager. Moi, tendrai la maman, moi, tendrai l'eau. Moi, tendrai la papa, moi, tendrai l'eau. Pays sans garder l'eau, pas qu'à travers mon travail. La demandé, faut tout demander. La demandé, faut aller à pays. Et tout bagage à est-ce que vous comprenez? Lorsque vous un pays où vous engagé, vous déjoué, de pouvoir parler bien. Ok? Je ne fais pas. Allez visiter, allez marcher, allez regarder ça dans le boulot, papier, voter tout le cas au Parlement, comme ça. Allez, vous. Thank you. Jacqueline, turn a little bit. Okay. No, no, it's fine. Yes, now. Jay, pay attention. You're taking a picture. And then you're going to come in. Mommy is Les amis, nous décrétons à 9h pile. Songez que nous dit, ça là, disposé pour le bien, pour que nous ayons toujours l'occasion de prochaine fois. Donc, les collègues qui ont une discipline de principe. Dans les religieuses, songez ça. Ok? Et puis, il va falloir là, tout ça qui fait par une donation, il va être difficile, et puis, si on a dans tout le milieu, ou après, Zoom, ou après Zen, ou après Evenco, ou après Kachak, ou après PayPal, indiquer tout moyen pour préparer pour la à manger, ou un l'eau, ou on va nous poser pour que ce soit les questions qui nécessitent. Pour venir, tu vas pousser donc c'est tout là. La première c'est stable, c'est Hereos, qui travaille en pile, nous voulons remercier le Papou, nous voulons remercier son collègue, nous voulons dire merci à ce jour-là, et les collègues, à toute l'équipe, bonne l'équipe encore. Nous voulons saluer et frère Estelle, où elle n'est pas jamais mentionné, support à mouvement ça. Et Jacques Dorval, I usually take myself when I'm doing pictures. Les amis, il y a un groupement de la communauté
que alo vida armée. Yeah. Alo vida armée, c'est un groupe qui marche à CCST et CCST marche avec. Donc, pour une raison, pour culture, pour tradition, pour des grandes traditions, et nous avons un gros chapeau bas pour nous, c'est juste à toute madame qui se présente dans vos et je vais vous parler de mon demoiselle. Alors, regardez, Oh. Oh, watch the camera there. Let's see if we can get the string off. Yeah. I don't want to be the one. Can you grab the string off? Okay. That's Easy. Yeah, my arm is gone. Yep. Right. Une photo de moi et pour moi là. Ah, mais ok, mais ouais. I'm sorry. Yeah, yeah. Oh, I'm live, man. I don't know.
She's on kids. I'm not giving you yeah, man, like, like, so excuse me, yeah, man, like, no, I'm leaving. Et puis, encourager position ça, yo, qu'a fait pour encourager. ¿Cómo era? Goto ¿cómo era la situación? Ah, no te va a decir. What about you? Again, yo, Joy. Daí, não, não estou na bolha. Valeu. When it's not like that, it's so guys. So guys. Good. I'm good. Okay. Técnico, Bello. Ela ganha série encore là. Combien go? 20 dollars. Casa. Só foi o Alastin? Well, ah, man. Everything. Yeah, but I'm a street man. Hein? Comment ça, street qui ça? Street qui ça? Ah? Ah, mas eu tava. Eu não que mais grátis. Meu wallpaper, jamais. It's crazy, man. Oh, shit, telefone não boa. I mean, people live. Signature, damnation, livre, mémoration, mon d'acheter livre aussi. Hmm? Oh, dame ça, c'est représentation haïtienne à l'étranger. Moi, j'étais professeur à Allen. Moi, j'étais à Manhattan. Moi, j'étais à Manhattan. Yo! C'est le bail. Malo. Só fait là. Oh, só fait là. Pas jeune, de quoi faire ça? Pas jeune. Ah, vamos. Cadê rua só? Ça peut m'en dire ça, mais. Vamos. Yeah, man. Falei da palavra com a informação, man. Como ninguém chane. Como ninguém chane ali, man. É para nem bater nos gila. Wab Subayo. Gino.
Wè kon nan kwe li maladi mi se ba la polis sa kwe li maladi. Mwen se nan se ake ala elaborate pou la. Ah, mwen pou piyo li ya. Marigouya. Pistache. Him on the phone. Ki te la? Ki te la? À 9h, je suppose que là, 8h, je suppose que je fais balle. On stoppe toute balle net. Et ça fait c'est 9h parce que c'est 5h pour y télé. On est en bas 6h. Watch the live là? Yeah, watch the live là, vin avec et puis sort envie de dire là, c'est pour le dire. Il y a mon pour petite fille. Il y a mon pour petite fille. Yeah, petite fille. Yeah. Very good. That's blank pages.
no problem. Tambay dia apa? Goodbye to iguaz. Won not even for Martinet like I woman. Oh, you not understand. Mount come out to Martinet. Yeah. Like I'm your American Negro, man. You all know one language, it's English. Oh, you don't speak Creole on side like that, but Hey, you know, like don't the mean Asian something mom, the Asian man is like terrible, but mm-hmm. the Asian mom, you put your like sandal, put your teeth, man. You have the Jacobins and stuff like that. Remember, Yeah. what was it, Sisters of France or whatever? Yeah. Took over. As soon as what? Haiti had their independence for about what, 2 years? After 1804, 2 years later, Destiny was killed. I don't know. Yeah. Clearly more. That's why I'm here just fucking. Oh, right. I got you. Yeah, man. Like, you got the book right here? No, I didn't get the book. I just let her know. Yeah, you appreciate it. As a lead on to it. Right. Yep. Yes, man. I understand. So for me, how did I learn Creole? Church. Because some of the services that I went to, so There's one good book where it goes more in depth on Destiny. I ain't got it. You It's got the it, bro? prophet. Yeah. What's the author's name? I But don't know. The other one, you got it? if you know Ezra Johnson, she had a live and stuff like that. Yeah, but the next time you gotta like, you gotta do this. you have better seeing Taiwan. Yeah, I've seen you. Yeah. Everybody should know about that. Yeah. But you gotta move fast, you know? You gotta move fast. Move fast. Yeah, because like you gotta move fast. Suppose I must be happy. That's a book. I like it. Yes. That's crazy. Eme samedi lagi. Mgen mi on pale. E sa mabdou la. Non, mba wèl nan chanm. E sa mabdou mwen long do sa. Mwen chèche nan depi lem kite la, mwen tou vin ave boîte la vide. Mwen tou monte ave la linet tout ba. Ou de ba mse kembe liv wap, kon la men? Mwen kote gade nan ti valiza, so va mette nan ti valiza. Ale sa e resepte ya men. Iman ba, mwen gade, ou men ta ale mwen gade nou po 3 fwa, mwen desan. Ou wè oblige kite la vers an mobile nou a ekre masin nou. Yeah. Resepte ya men, iman kon mikro, sin de gen lot mikro a. Oh, sa di sa depi pale ya men. That's the second time, man. Like, yeah, man, that's the second time, man. You should put them on the phone, man. Excusez. You not mikro. Excuse me? Mikro. That's Oh my goodness. that's How did that something. happen? Yeah, I need that for it. I'm looking for anywhere. I don't know how to write down. For the excusez, belle madame. Au besoin de pour ça. Ok.
Then Oh, tip là où tu mets ça? Ok. Laisse-moi venir. Ça est bon. So yeah, exactly. I hope you're gonna like it. I'm not gonna head back to Canarsie, but I'm going to go into New Donko. He's in Hawaii. We follow each other. Ok? Yeah. Whew. Business have fini mal. I'm tired. Business have fini tired. Just tired. I'm really tired. You just speak clear, right? Everyone? Sometimes, that's why I don't want to speak like American, Asian American. Sometimes, I understand that because you say you want to speak clear or something. Yeah, okay. But I'm not understand all the time. You're not understand clear. You just want to try. You like, oh, I'm not talking clear. I'm talking No, English. Yeah. Ok. Yeah, parce que bon bagay kap vini, bon won sou el, bon bagay kap vini. Même nous, même encore, doit respecter nous. Nous pas ouais l'autre, nous pas comprendre l'autre. Et la banque c'est deux jours. Mhm. So, vous connaissez, c'est après belle femme que sont fait dans la vie, au produit, etc. Oh, what people want to do. Non, sérieux. Sérieux, vous voulez me laver? Oh. Yeah, parce que moi, dernièrement, il y a des gens qui connaissent, bah, just, comment, yeah, like, all people care, yeah, ça va, ça, just, ça me besoin produit, me besoin faire mon ouais qui est, vraiment, mais si je parle là, vraiment, de qui est, qui est vraiment artiste là. Oh, ok, Maria. No, il very beaucoup de visage là, et puis beaucoup, ok. Ah, ça fait ça, on fait activité ça. Interprète, oui. On charge n'importe mon pour classe. Et on a fait, non, en sérieux. Gen yon bail que nous un projet avec les donnants tous, ou changer le monde qui fait de Brun Michael, qui fait production de Brun, Michael Lebrun. Quand Michael Lebrun dit que Michael Lebrun, hier, gen yon nan zami nan ave yo, monsieur chaque année, il gen yon bail, il fait dans Prospect Park, et monsieur gen plus de bagay la fait. Bon, nèg maintenant, sinon, année ça, nous besoin produit racine. Même de racine, nous ne pas parler de vaudou, on parler de culture racine. On comprend ça, comprendre les parler de racine avec exact racine la caille. Wow. Parce que je ne vais mettre un vaudou dans le sens. Parce qu'on est d'après le monde qui prend vaudou à mal, peu importe ça, là, il te dit vaudou, c'est la caille ça. Like, yeah, but je parle intellectuellement la caille, nous racine. Est-ce que vous pensez qu'à participer au
C'est bon là pour mauvais niveau, gage guitare. Mauvais. En attendant la psy. Alors, Bah, là, tu veux commencer à oh oui, madame. Ou bien, vous avez Instagram, right? je crois que Yeah, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Laisse-moi produire, soit produit. Comme wow. C'est facilement oh non, c'est Mariam, ouais. Mariam. Okay. Mariam Shut, okay? I know we got a love-hate relationship. I'm sorry. Not me. Yeah, I picked it up so it won't happen again. Okay. Yeah, that's for 2 times. I say, oh, you got to do for 3 times too? No. No, I did it. Yeah, Put yeah. it up. Sorry. Oh, that's cute. Yeah, that's good. Yeah, watch it. Gila, 25 gula? Pas 25 gula? yeah, I'm getting a different Lu pe pre la. Lu pe pre. Lu pe ti. Yeah, have it. You got that shot. Ou ba ka ti pou kop la, $20. Hey, you ka se sou kredi. Pas vle vendre, pas moins. Encourager l'artiste là. L'heure que les voix, moi la chaîne là. L'heure que les voix, moi la chaîne là. C'est ça, je sais. On va voir tout là. Sérieux? Et bien, tu sais, ça va non. Acheter le livre là, et puis même pas acheter le livre nouveau. La famille nous a nous pas fait comme ça vivait nous pas when I was doing some research for a play that I'm writing about Shulul. So long story short, it's about a young woman who is American born trying to find her identity through foods and ingredients. And when I presented it to my artist collective, the lady, she's Haitian, she's like, you're talking about Shulul, but you're not talking about the revolution. And I was like, shit, I'm gonna write about something I don't know about. So I started researching, I'm still researching, came across a video of yours, and then was talking to someone else, and they're like, she has a book, Hereos, da 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 da. So I bought Hereos, I don't have it with me, and I have it at home and I'm reading, but I wanted to know, like, what other resources can I go to like, investigate our culture around the war and then Right the now, in Shulul? this setting, I can't do that. Right. How can I? Okay, you have the book, you have my email.
I don't have your Use email. the book. You have my email. In the book. That's right. Okay. Thank you. You're welcome. Hey, how are you? Good, how are you? I'm This great. is my brother, Rhino. I'm from your woman. Oh, thank you so much for making sure we are here today because it was filled already. I think my brother bought a book of yours. Okay. Moi-même, tout ça fait plaisir. And thank you for the message. We'll keep in contact, of course. Yes. Lionel. Enfant. Après 21 jours après, j'ai maï moulin. Même moi-même, pas de connaître. Les bons recettes là qui sont pour manger maï moulin. Pas de connaître. Reprendre des petits 17 livres. Reprendre tout ça. My moulin qui est avec canalo. Mais quand il va y avoir des tomates, des poivrons, des poireaux, quand il va y avoir des soignons, des l'ail. Moi, parce que je dis, on va parler avec on va ajouter Atlanta, quand on dit son protecteur pour health. Parce que on t'a boire avec je dis. Pas toujours mettre le monde, ouais. Oh, ok. You got to go into you got to go. So you guys are presenters too? Are you presenters? Are you presenters? Oh, my sister. Your sister. Nice. Wow. All right. Black Hereos, côté Jehovah, côté Aïda, côté Allah, côté Jésus-Christ, mes grands goûts dans ventre moi. Kidnapping, nothing. Black Hereos, with me. Got Jean Blanc envahi. Got des bandits. Got barbecue. Côté la pluie. Barbecue, barbecue. Got bandits, c'est les moins. Les moun yo envahi.
Mais les hommes apparaissent. Côte d'Ambala, Côte Aïda, Côte Jésus-Christ, la Vierge Marie. Oyo, oyo, Zaya Melon, Kusolo, Yalano, Yazino, Bisidono, Kusolo, Pitidi, Why, why, discrimination. Oh, why, inequality. Why not love? Why not peace? Just for an blow, baby, I don't know. Kiss me, I don't know. I don't know. Kiss me, I don't know. Just for an blow. Écrivez mon nom, et avec ça mon nom. Bon petit nom. Excusez-moi. Petit belle madame Bello, moi l'aller, m'a campé pour la vie. Il pas content de citer nos vagabonds. M'a campé pour la vie. Vagabond ça existe, il pas fiction non. M'a privé, je ne rêve pas. Et m'a campé pour les venir parce que c'est soirée. OK? Mais excusez-moi. M'a campé. Bon, et on avait invité tout le monde, l'assemblée, parce que Jean le capoté là, c'est l'heure pour nous capables et permettre que le professeur Bayyinah Bello continue pour le film signer Livio, et puis pour nous répondre avec certaines questions que sûrement que nous avons. Et professeur Bayyinah Bello, vous mettez retourner sur Bayam. Vous songez? Il y a des dit mourir madame ça. Pas jouer avec l'eau. Aïe boubou. Continue l'émission. Vous mettez tout un cadeau de ça, On a quitté le livre, continuer ici avant de nous poser des questions. Presque fini. C'est pas un livre. Pas de problème. You know, I don't hear the direction of sound. Right. I saw you keep looking that way. Encourager à surtout, encourager nous à penser, nous à réfléchir. C'est pour la société à travail. Still good? Je veux saluer spécialement petite sœur qui m'installe là,
petite sœur Kaline Menelas, qui sont membres de la communauté et ils ont pensé à Haïti. Et dans Haïti, dans la politique, nous avons mérité respect. Respect pour nous, c'est Kaline. Aïe, 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 on va pas oublier. Et nous connaissons Namini là. Et puis on pense culture, on va pour Kaline. Les vieux presque fini. Nous allons inviter les amis. Et nous ne qui j'aime remercier solidarité et sacrifice équipe ici, la sœur Solène. La Solène qui passe une nuit pour préparer les évacuations, si vous voulez un bon prix. Ça, on ne va pas oublier. On va pas oublier. Ça, on va Docteur Joe, nous étions dans la cité de Docteur Joe déjà. Moment pour arriver parce que si nous qui étions avancés plus, c'est à peine 5 questions que nous avons. Oh my God. À peine 5 questions que nous avons. Wow. 8 heures. Le bike a commencé à. No, I don't. Hello. No, not now. Hello. Hello. What's my problem? Come on. Yes. Morning for me, Ella. I don't know if you're personal. I don't know if you're personal with the name Ella. You went through all this waiting, you did all this, and then I think when Yeah, it's Yeah. in the other room. What time are about to tell you, sir? This next time I'm going show you this car. You said, damn, I miss out. Why you miss out, man? You just coming now. Which camera do you have on? That's my phone. I just use my phone. Oh, yeah, that's what I'm saying. Which phone? That's our 13. Mm-hmm. That's 13. I'm getting a 16 to do Yeah, videos. but that's the same way too. You got like 15, 16. You got the some way and the 13. Okay. I just use down. You leave it there? No. Agam quoi? Là, tout le monde qui veut nous mettre en train, c'est l'heure pour nous faire ça, nous faire là. Pas oublier demain soir en bâtonnel restaurant, et on a bien roulé Saint-Louis, et ensemble avec frère nous, Prince Chrétien, cap en bâtonnel, c'est le deuxième bon rendez-vous. Deuxième gros rendez-vous en bâtonnel. Et merci quelqu'un d'être content. Il est important pour nous toute une baille, Prince Chrétien, et puis Wouli Saint-Louis, et pour nous une balle au champ
et que monsieur ça mérite tout parce que et l'on parle de West chrétien son nèg qui dans bataille là et l'on parle de Ulysse lui son l'autre nèg qui dans bataille là donc ça veut dire que bataille là pas mal connaît monde qui te remet Mano Chalmaille qui toujours aimé Mano Chalmaille et bien monsieur ça interpréter Mano Chalmaille très bien plus musique yo en avance merci à tout le monde qui supportait merci à tout le monde qui contribuait merci yeah. Merci à tous les supporters merci à tout le monde qui fait donation et encore il pas trop tard pour s'organiser ou partager avec un mouvement qui a construit et qui travaille. Merci en pile pour génération qui a grandi, pour tout le monde qui a venu. C'est une équipe qui dédicacée pour servir la communauté. C'est pas nous pas gain échelle qui supporter nous connaissons flamboyant et vendredi en bâtonnière toujours supporter nous pas oublier famille ça interfère toujours travailler ensemble avec nous et nous interfère toujours avec nous toujours supporter nous mes amis l'heure est arrivée qui est-ce qui a une question comment se lever douette pour nous identifier question hein simple au shy. Shy. Qui est-ce qui a une question? One gentleman who wanted me to say in English for the commitment to elaborate. I promise that we'll take that. Okay. You want anything? Okay. Oubliez en bâtonnel. Demain, si Dieu veut, 29 septembre, musique pour le gailler et c'est avec frère nous Prince Chrétien. Mabla. Alors, et si nous avons une question pour professeur Bayyinah, c'est avec plaisir que je jeudi à nous recevoir dans le moment ça. L'honneur. Merci pour tout qui était dans le moment de question. We say thank you, we say honor, and thank you for you who stayed to wait for the question. The first question was sent to me. Somebody wants me to say in English the 4 elements of identity, of Haitian identity. Freedom is number 1. Freedom. Justice, health. Health and justice is the same thing. They work together. Justice / health. Prosperity and power. When you study your history and you decode it, you will see Dessalines worked on freedom. Everything else he did was like little things around, but the essence of his work was to bring us to freedom. King Henry worked on prosperity. Each of the key people in our history worked on one of the 4 or 2 of them. And so we have a duty to develop in our lives freedom, justice, health, prosperity, power. All right, next question. Let me say 2 words about the singer who was singing a little while ago. And some people came to tell me, yes, but he was singing against these people. That's not the point. When you are naming, calling, repeating what you don't want, you are giving it energy. You are inviting it into your life.
Where people say, Abba. If I'm going to go to demonstrate, I want to demonstrate for what I want. So please try to get out of, we have been conditioned to have a litany of everything we don't want. And we always giving it energy. Let it die. Speak what you need, speak what you want. Build it. One more question. Hey, Bobo. Yes. Dr. Bello. Oh, Bayyinah Bello. Okay, question par là, c'est qui conseille ou t'es cabaye? Pas que belle fille, ça bien, jambe, bien, comme je fais le là. Si seulement c'est un paquet de bagages qui négatif, qui que le pays a pas bénéficié rien de lui. Qui conseille ou t'es cabaye? Pas de conseil. Pas de conseil. Son choisi, c'est son blé fait. Tant qu'on t'apprend à parler à dire ou non, pas faire ça, non. M'a assuré moi-même Bayyinah. M'a marché, j'en dois marcher. Pas quitter son affaire influencer. M'a travail sous tête moi, m'a protéger tête moi. Mais pas quand chita, pour ça moi chita me garde on et puis m'a pas faire ça. Non. Non. Donc, son choix. Tant qu'on apprend pour dire au monde, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça, vous devez faire tout le doit faire un paquet de bagages sérieux au besoin. Monde pas changer monde. Pouvoir pour gagner son pouvoir pour changer tête. Mais pour changer tête, il faut dire tête de vérité. Si vous remarquez, Bayyinah font ça passe ça, la bagarre. Tous les soirs, vous font parler. Ça? Non, c'est pas ça. Travail sur tête noire est suffisamment immense. Si chaque monde prend responsabilité, travaille sur tête, on peut regarder nous, pays a marché bien, continent a marché bien, planète a marché bien. For sure. Mais chaque monde a besoin de dire l'autre là, ça ne vaut pas. Question. Merci pour ce débat. Les Haïtiens qui vivent à l'extérieur du pays, comment tu as commencé pour Haïti? Comment tu as commencé dans plus simple que possible? Bon, en pile haïtien, dans un pays à vivre, chaque haïtien, en un pays qui a fait effort. Par exemple, Fondation Félicité, un paquet d'efforts. Il y a l'autre fondation, il y a l'autre association, il y a l'autre groupe, monde qui a fait. Donc, sans qu'a fait pour supporter, pour aider, si vous jouez nos bagages qu'a fait, pour aimer ça qu'a fait là, donc, a commencé à se supporter ça qu'a fait là. Et, par exemple, nous-mêmes, c'est avec volontaire seulement nous travaillons. Tout ça qu'a fait, c'est volontaire. Nous j'étais un jeune homme, il n'est pas haïtien. Il a vécu Missouri. Il travaille nous, il remet, il relève, il dit oui, il a remis faire un week-end volontariat en Haïti, dans la fondation. Il dit ok, pas de problème. Là, nous finissons prendre date, il dit est-ce qu'on peut dire qui ça nous besoin, qui ça nous manquait? Il me dit bon, nous surtout nous pas un appareil audiovisuel, nous fait bagaille, nous enregistrer, caméra. C'est si les gars débarqué, il va haïtien. Il débarqué à une télévision 60 pouces. Il vient avec un ordinateur 2 tonnes, 2 téra. Il porte combien de caméras, bagay pour enregistrer, micro, bagay. Il fait vendredi et samedi à former jeunes dans la fondation pour utiliser l'appareil. Dimanche, il va aller tourner la gagne. Il y a un paquet de côtés, il y a des gens qui fait jardin, il y a des gens qui fait quel que soit ça qui est intéressé ou joindre un bagage qu'a fait et c'est première étape là et puis ou aller ou participer puis rentrer dans le pays on vient compte plus et puis sauf les faire ou même non. Ou arriver là-dedans.
Commencez par supporter. Deuxième temps, excusez-moi, deuxième bagage. Nous tous envoyons comme Haïti à droite, à gauche. Mais comme là, pas comme Haïtien qui veut, voyez un dans pays, puis plus parce que tout, donc, mon gars fait fréquent toute la journée, yo ba Haïti ceci, yo ba Haïti 50 millions, 40 millions. Ça, Haïtien, voyez ba Haïtien, puis plus parce que ni ça États-Unis, la France, Canada, bye. Mais, il n'est pas canalisé. L'aller à droite, à gauche. Nous avons besoin de penser au système côté n'a fait une structure financière une source bien qui gère correctement. On va pas avouer le gouvernement, nous déjà nous voyons ça le gouvernement fait avec l'argent de la 50. OK? Nous avons besoin de parler de ça. Mais il faut qu'on bagaille pas café. Que entre nous, nous décidons de faire fond ça pour Haïti. De faire fond ça pour l'éducation, fond ça pour la santé, fond ça pour la justice. Parce que nous ne même pas connaître l'économie. C'est nous nous connaissons l'économie et finance qui pour créer lui-même des idées capables. L'idée à créer et puis nous toutes nourrir. Et puis pour nous faire ça, nous devons faire. Oui. Mon question là. Hi, thank you so much for your responses. My question is more piggybacking from one of the women in front who asked something earlier about qui conseil ou gagner pour mesdames qui sur Facebook, I guess, après de bagages bizarres. Et puis, ou dit conseil pour pas de conseil pour eux parce que, you know, as a person, you should be focusing on yourself and doing what's right for yourself, which I do agree. But at the same time, wouldn't you say that educating people, part of education is teaching people something else, because maybe the ladies on Facebook don't know something else, they don't know better. So when you say that, then l'on va au conseil, ça peut-être à ouvrir l'esprit sur des pensées, sur des concepts que vous-même n'avez pas gagnés, et puis on l'autre monde, l'on va au conseil lié. Et des centaines de son monde qui qualifiait pour bailler conseil sur Facebook. Il va travailler pas. Transmission connaissance me faire la vie, faire la vidéo, faire la droite, faire la gauche, mais ça m'a fait. OK? Donc si on l'autre transmission pour faire pour l'autre gens sur l'autre pour l'autre groupe, OK? On fait alphabétisation. M'enseigner sur tout niveau. M'enseigner dans 5 langues. Ça m'a fait et link à oublier. Pas même quand j'ai mal sur Facebook. Sauf et Ali Bobo. Et initiative en façon pour nous former un fonds initial de manière pour nous faire un projet de développement d'après ça me dit à maintenant plus profondeur pour moi que si nous voyons comme qui gonfle dans la façon FNEA, nous avons en bas, par exemple, moi-même, nous toujours servi avec bagages positifs. Par exemple, moi, canal là, c'est une idée qui a fait nous faire un peu de bagages dans le pays. Mais cependant, nous gagnons un accro, un couteau en bagaille qui est l'insécurité. Ça, tout autant nous pas gagné détermination pour nous résoudre ça. Dans pile bagaille positif quand moi ou même on l'autre nous t'ai fait nous capable réaliser. OK, dans contexte ça nous t'ai demandé qui ça nous t'ai capable faire parce que volontaire là capable nous capable là volontairement pour nous faire parce que moi-même moi connais source de développement ici dans tête ensemble. Combien ça cette équité pour nous c'est lui même qui pour mener nous tous côtés. Problème votre plan c'est on va poser question. Bon, je me pose une question même. Le problème de l'insécurité, c'est ce qui m'a répondu. Comment nous avons fait pour nous résoudre le problème, ça, pour nous entrer dans le vrai humain. Langage haïtien, tout faire, couper, faire. Aïe, Bobo! Oui? Faire, couper, faire. Professor,
Nice to see you. Mon question est pour vous. On a parlé de l'argent que nous voyons en Haïti. Est-ce que vous pensez que les démarches sont supposées commencer depuis bon ici, que pour nous gagner un banc communautaire qui a géré, commencé à gérer asset, Haitian, and from there we have an outpost or whatever in Haiti where the money would go straight from one bank to the next without going through financial institutions. That's where all the corruption really lies. I know you're not really into. Don't know anything about economy and finance. Everybody economics. So, those who know should be the ones to evaluate, implement, do whatever. Okay? But basically, we're clear. If we say our identity is freedom, justice, health, prosperity, we must come up with some form to deal with building prosperity. In order to correct any situation, you have to know the real deal. The real deal of poverty in IT, it is fabricated by the UN, the United States, the FME. These are the criminals who refuse any government who wants to increase a minimum salary from 50 cents to 70 cents. We had Deputy Geraldine Telusma. She talked about that all day, every day. That's all she wanted to do. A young deputy, 30 years old maybe. Well, when she mobilized her colleagues to deal with the subject, the US ambassador came down from her house in her slippers to come and say, no, you cannot increase the salary, you cannot, because so-and-so, whatever organizations, enterprises in IT, their profit will diminish. Oh. Yes. Okay. So we have to know the facts. And that sister, about 2 weeks later, is found dead. Yes. The price of speaking up on certain subjects is death. We have to know it. It's not a joke. So we need people who know. We need people who can set up structures. We need people who can figure out how to counter, to keep off the true empires, the FME, the World Bank, the US, France, Japan, Canada, all these are vampires who want to pillage and steal everything IT has. Okay? And it's not just IT, they're doing it the world over. There's a great economist from Cameroon who was murdered. Not only he was killed because he worked at the FME and then he put out a lot of information. He was killed, but they did worse than that. They weren't satisfied with just killing him. When his parents went to get he had a PhD from some university in France, whatever. They said, no, he's never been to this school. Everywhere the man had gone, all the schools denied that he had been there. But of course, the parents had the means, so they put investigators and whatnot, and they managed to recuperate all the work and everything, and the diplomas. But that's the kind of thing these people do. Not only they want to kill you for speaking the truth, but they want to destroy you in every way, shape, form. They want to erase you. And what we're mentioning thieves that are going all around the world and stealing other people's resources, because whatever is under your feet belongs to you. You got to be clear on that. But they're not only stealing our brains, our workforces, they also steal our ancestors. Egypt in particular, what is excavation?
is going to our cemeteries and stealing the ancestors. That's what it is. And bring it to their museum to make money. And we think this is a science, this is beautiful, blah, 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 blah. Please, wake up, people, wake up. Question. Sometimes they don't even put it in display. They keep it in their basement. Exactly. So you won't know. Oh, yes. In fact, about sometimes, any museum, any library only have on display less than 5% of what they possess. Moi, ça me dit que symbole ont importance qui est extraordinaire. Parce que l'année dernière, je allé au Cap. Le Malais me demandait qui côté cérémonie bois caïman de fait. Les gens de l'autre bord, je me sens Malais avec une force de vie, yon bagay qui peut rappeler, qui peut mémorialiser et côté ça, grand cérémonie ça de fait là. L'aime pas rien. So, comme je vous dis, symbole très important. Moi, prévoir que c'est un bagage que nous-mêmes haïtiens nous supposons travailler sur lui. Pas que Haïti a supposé qu'il y ait un monument qui est large, qui est grand. Que symbole ça, c'est ça là de l'union fait la force pour montrer comment un groupe esclave qui unit tête est capable de délivrer tout le pays dans le système esclavagiste là. Et tout ça a mettre yon doit être dans les yeux système colon que génération que nous est cap venir à comprendre qui ça tête ensemble qui fait pour réaliser qu'aucun jeune victoire ça que tu gagnes sur toute armée forte qui te gagne à travers le monde. Pour moi, un monument comme ça a supposé en existence, c'est à supposé plus grand que n'importe monument qui gagne à pays. En pile monde parle de ça, des gens qui fait même plan, qui fait maquette, qui fait dessin, ça doit ressembler, etc., etc. Mais il vient de ce qui a son autre dossier. Et il y a des gens qui mourent pour ça tout. Dernier sac campé, dernier pied bois qui était campé dans l'espace là. Pas peut-être 20 ans. On pasteur Joël. Pour l'équipe protestante, il descend avec acide. La boulée pied bois ça. Donc, oh non, il va marcher encore. Pas qu'il songeait comment monsieur Fini. Il songeait assez intéressant. Question, dernière question. Oui, monsieur. L'union pour la force, comme dit ça. Ce n'est pas parole nous liée. Ce n'est pas parole nous sorti Hollande. Nous devons exprimer ça. Même si un drapeau qui est blanc là-dedans, ce n'est pas pour nous lier. Ils n'ont pas fait la force, pas pour nous. C'était des changements d'État pour l'une contre l'autre qui te dit l'union fait la force. Les Hollandais. Faut que tu dises ça. Ce n'est pas par haïtien ni même. Pétion, quand caca ça la guitare, nous, carrément, ce n'est pas pour nous. C'était le palais. Diversité. Bonjour, Aïe Bobo. Question remplie, histoire remplie. Madame Bello, c'est enchanté. Je suis volontaire et c'est la première fois que je participe dans l'événement. Mais bon, groupe d'amis demandé l'opinion de Madame Dupuis qui est allée acte de l'indépendance. Et au moment demandé qui opinion, comme si je dis que c'est Dieu Salim qui est là. Son père m'a dit depuis plus de 25 ans. Des années fait acte de l'indépendance en cap original. Dieu n'a pas la caille, trois voyés dehors pour protéger. En cas que la caille là, ça détruit. Aïe, Bobo. Merci, aïe, Bobo. Mais ça, madame, regardez, et ça, Angleterre pour offrir, c'est ça, oui, dans les une facilité
Allez, dis une photocopie. Une photocopie. Aïe, bon. Et pas original. Avant, moi, je vais dire, c'est photocopie originale. Par contre, comme on photocopie pas original. Bon, les amis, excusez, nous sommes contents pour nous commencer, nous sommes contents pour nous finir. Et c'est principe collégial. Et nous devons faire tout le bagage avec l'autre. Et puis nous avons dit Lili, parce que Lili aimait les communautés avec Lili. Nous sommes blessés. Mais à la fois, tout le monde a le problème. Et toujours au service de la communauté. Donc, et à 9h, il faut que nous vidions les lieux pour nous capables de courir les chaînes Study Institute pour nous utiliser pour notre foi. Et puis, à la fois tout, principe, c'est principe. Donc, et nous remercier un pile, professeur Bayyinah Bello, moi, nous fait, et ça fait nous des supports. Et nous avons tout ça que nous avons dit nous faire, mais moyens limités. Et ça fait que nous faisons plus de sacrifice. Et parce que nous avons une image personnelle de la donne. Nous Yeah, I sommes like des it. hommes nationaux Belmada. que nous gagnons. Yeah. Nous avons des Toujours excuses troisième à pas. tout état, à quelle que soit la situation qui produit. I know. Mais dans le cœur, l'amour que nous partageons, et nous pouvons La caille pas. Okay? Yeah. Donc, là, nous applaudissons, un bel applaudissement pour le professeur Bayyinah Bello. Merci à l'équipe de caméramans, l'équipe journaliste qui est là, Voix de l'Amérique. Merci, et Bruno, Nabdi Bruno, un gros moment, merci, un chai, merci, et à toute l'équipe, monsieur Zami, camarades, c'était un plaisir. Ouais, Babou, et l'ancien anti-national, et Aïbobo, toute l'équipe. Si est-ce qu'il y a le bon, c'est une équipe qui travaille.